നമസ്കാരം. As ceaseless mill of time rolls on without a footprint upon the space that it traverses, but at once leaving a deep imprint upon human experience, and of course wearing life down towards its end. As the ceaseless mill of time rolls on without a footprint upon the space that it traverses, but at once leaving deep imprint upon human experience, and of course wearing life down towards its end. In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall you leave… In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall leave you uncreased by the imprints of time. In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall leave you uncreased by the imprints of time. In becoming seamless space from being seamed substance, shall one know the joy of riding the cycles of time, as time can be a joyride or a crushing mill. In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall one leave you… Some correction. In wearing the cloak of body, loose and in ease, shall leave you uncreased by the imprints of time. In becoming seamless space from being seamed substance, shall one know the joy of riding the cycles of time, as time can be a joyride or a crushing mill. Well, it's last few hours of 2021. ഇത് 2021 അവസാനത്തെ ചില മണിക്കൂറുകളാണ്. The governments of the state and the country in India are doing their best. രാജ്യത്തിലെ സർക്കാരുകളും See that എല്ലാവരും because it's a tradition, the last part of the new year people should do really silly things. It's a culture evolved over the last 25–30 years, maybe before that it was not so. So the government is stopping, don't think they're trying to prevent the spread of Mr. Omicron. They're trying to see that you don't do something stupid. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരമാവധി ഈ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറയ്ക്കണം. അതാണ് സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും one of the
various things that I'm hearing in the world about how human beings are suffering this pandemic. ആളുകൾ ഈ Well, പകർച്ചവ്യാധിയെ എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കുന്നത് എന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് very ഇങ്ങനെയാണ്. bad states of the disease, and many lost their lives, over 6 million people, I think. ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നഷ്ടമായി, ഒരുപാട് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി. 850,000. One country with 350 million people has reached 850,000 deaths. So almost everybody has lost somebody who is dear to them. 8,50,000 ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി, ഒരുപാട് പേരുടെ ഉറ്റവരൻ അവർക്ക് നഷ്ടമായി. എന്നാലും More than that, അതിനേക്കാൾ a whole lot കൂടുതൽ of human beings are suffering, that they can't go to the party, they can't go to ഏറ്റവും the കൂടുതൽ park. ആൾക്കാർ They're not ഇതെല്ലാം able to do അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ this, തന്നെ that, ആളുകൾ something else that they were doing. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് അവർക്ക് പാർട്ടികളിൽ പോകാൻ Well, I പറ്റുന്നില്ല. think it's a good time to observe ourselves and see as a life, not as a person, that also is important, but as a life, how organized is this life? Because organization is not something that you have to teach to any organism. This is an organism. When you put so many organisms together, then you need some organization. നമ്മൾ ജീവൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു, നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മളെങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു ഓർഗാനിസം ആണ്. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. Only about 10 to 11% is the genetic material from your parentage. നിങ്ങളുടെ ശരീരം തന്നെ 10 മുതൽ 12% വരെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം മറ്റു ജീവികളാണ്, മറ്റു ഓർഗാനിസം ആണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരുപാട് ജീവികൾ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ. ഈ ഭൂമി തന്നെ ഒരു വലിയ ഓർഗാനിസം ആണ്, ഒരു വലിയ ജീവിയാണ്, ജീവനുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഈ ഭൂമി തന്നെ. ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഈ ലോകത്തുള്ളത് ഓർഗാനിസം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. അതൊരു കൂട്ടമാവാം, അതൊരു ശ്രേണിയാവാം. That is the way of the human intellect which dissects everything. That is the way of, unfortunately, the modern systems of education which has എല്ലാത്തിനെയും കീറിമുറിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി, നിർഭാഗ്യവശാൽ അതാണ് ഈ ഒരു പുതിയ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. In the coming years, we may pay a much bigger price for it if we do not realize this. വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിലുള്ള വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന്. The way we run the world, that is, we don't understand that the planet, the earth, is a living organism. ഈ ഭൂമി ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ വലിയ ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണ്, അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. It is phosphorus, iron, copper, magnesium and nitrogen and കോപ്പർ, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള it's living, you are living. Now you're right now sitting on the open ground. നിങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്. You need to understand and feel this. You cannot really understand because it's too complex. നിങ്ങൾക്കതിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് അത്രമാത്രം സങ്കീർണമാണ്. Organization is right there beneath you, where you sit. Because trillions and trillions of organisms have managed to function cohesively.
that is organization. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ഓർഗാനിസമാണ്. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ യോജിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. കുറേ കെമിക്കൽസ് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതൊരു ലൈഫാവില്ല. പക്ഷെ കെമിസ്ട്രി ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണ്. Trillions and trillions of organisms are gathering various nutrients and minerals and micronutrients and coming in search of roots of plants and grasses and variety of trees and whatever, vegetation. And there trading is happening. They don't simply give away. They ask for carbon sugars. As the plant captures the carbon from this atmosphere, ഈ പ്രകൃതിയിലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നടക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടത് എടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹവർത്തിത്വത്തോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. ഒരിക്കലും മനുഷ്യന് ഭാവനയിൽ പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ളതാണ് ചുറ്റിനും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഓർഗാനിസമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം. നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. The biggest pain for human beings in the last 1 or 2 years, 2020 and 2021, is they are not able to be alone. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വേദന, ദുരിതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവരുടെ കമ്പനി തന്നെ അവർ ദുരിതമയമാക്കുകയാണ്. അവരെ തന്നെ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അവനവൻ്റെ കൂടെ പോലും അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. Any kind of distraction like a television or a phone or even a paper and pen to write. ഒരാളെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ യാതൊന്നുമില്ലാതെ, ടിവിയോ മൊബൈൽ ഫോണോ പേപ്പറോ പെൻസിലോ ഒന്നുമില്ലാതെ choose to take mild electric shocks rather than be alone. അവരോട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണമോ അതോ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് വേണമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം ഭയാനകമാണ് അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക എന്നത്. ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ശരിക്കും പൂർണ്ണമായ മനുഷ്യനായിട്ടില്ല. അയാൾ ഇപ്പോഴും പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ വാല് ആയിരിക്കുന്ന ആളുടെ വാലെല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വാല് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് വലുതാക്കി, അങ്ങനെ പലതും പ്രകൃതി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നു. എന്നിട്ടും യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴും പിന്നെയും നിങ്ങൾ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുതുവർഷം, അടുത്ത വർഷം, പഴയ വർഷം, അടുത്ത വർഷം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല. And of course, people are making up, some are writing, some are just thinking up, because if you write down, you'll have to look at it and remember. ചില ആളുകൾ ചില പ്രതിജ്ഞകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. So in the last 40 years of activity, കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ I've seen wonderful human beings. I'm not talking about
somebody who's not sincere and straight about things. People very committed, sincere. വിസ്മയകരമായ ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിൽ. വളരെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആൾക്കാർ. Their resolve towards creating something is such. എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്നുള്ളത്. If the sixth step doesn't look very nice, they'll turn back and go. They don't understand they can't roll back time. Time is one thing that you cannot roll back. One thing that you cannot fix is yesterday. കാലം എന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തതാണ്. Well, you could change directions because of നിങ്ങൾക്ക് ദിശകളെ മാറ്റാം, പക്ഷേ certain things ചില കാര്യങ്ങൾ are conducive for certain action, but there is no rollback on life. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രത്യേക അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവാം, പക്ഷേ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. You cannot do the same heartbeat again. You cannot live the same moment once again. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഒരേ ഒരു നിമിഷം പിന്നെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരേ ഒരു ശ്വാസം പിന്നെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരേ ഹൃദയമെടുപ്പ് പിന്നെയും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയേ തീരൂ. നിർഭാഗ്യവശാൽ I have been requesting for at least 28 to 30 hours per day for a long time. No response. Same 24 hours. Many people don't know how to live their 24 hours. They're struggling and giving പ്രകൃതിയോട് അപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഒരു 20 മുതൽ ഒരു 30 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസമാക്കണമെന്ന്, പക്ഷേ യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായില്ല. നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്. If you cannot appreciate it because you have not even paid attention to it. Like I've been all over the world in the last 2 months talking to various leaders and many people, one common question I'm getting again and again is, Sadhguru, where do you get all this knowledge? Did you study environmental science? എനിക്ക് സാധാരണ ലഭിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, സദ്ഗുരു എവിടുന്നാണ് അങ്ങേക്ക് ഇത്രയും അറിവ് കിട്ടുന്നത്? ഈ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞത്? ഞാൻ പറയും, പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ കുറ്റമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വലിയ കാര്യത്തിൽ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള ചിന്ത ഈ പരിസ്ഥിതിയേക്കാൾ മുകളിലാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയും വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറ്റമാണ്. What you see today in the form of degradation of soils, water sources, everything that matters for life, everything that sustains our life is just a consequence of what's happening in the human mind. കാരണം നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മറ്റുള്ള ജീവനുകളുടെ എല്ലാ പരിണതഫലമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും യജമാനന്മാർ നമ്മളാണ്. പരിസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുണ്ട്, ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുണ്ട്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം. അതിന്റെ ഭാഗമായി തീരുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. So, അപ്പോൾ Sadhguru, the year is coming to a close. What should I plan for my next year? വർഷം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? See, there is a great advantage in what I'm going to say now. You'll live very long. That is, I would like you to consider 24 hours as 1 year. നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂർ ഒരു വർഷമായി കണക്കാക്കണം. In great celebration. വലിയ രീതിയിലുള്ള സെലിബ്രേഷൻ. You go to sleep today. നിങ്ങൾ every day, because you treat every day as a year. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കിടക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം പോലെ കണക്കാക്കണം. I don't know, and എല്ലാ രാത്രിയും നിങ്ങൾ ആഘോഷത്തിൽ maybe even the corona guy. No, I think corona was a woman. Omicron sounds like a man.
കൊറോണ ഒരു പുരുഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കൊറോണ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒമിക്രോൺ See, he's mild. ആണ് പുരുഷനെന്ന് തോന്നുന്നു. So, whatever this virus, ഈ വൈറസ് എന്താ? probably it's counting 24 hours as a year. ഈ വൈറസ് Many other life forms may be 24 മണിക്കൂർ experiencing life like this. അതുപോലെ Like ഒരുപാട് people say for a ജീവവർഗങ്ങളുണ്ടാവും dog's ഇങ്ങനെ 1 year അനുഭവിക്കുന്നത്. is 10 years for a human ഒരു being, തവളയുടെ or 10 years ഒരു for a വർഷം human എന്നുള്ളത് being is 1 മനുഷ്യന്റെ year for 10 a dog, വർഷമാണ്. whatever calculations we have. So, I would like you to count every day as 1 year. Big celebration. Of course. If every day is എല്ലാ ദിവസവും beginning of a new year, ഒരു വർഷമായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും why is ഒരു it a new day പുതുവത്സര as ആഘോഷമാണ്. important as a new year? That's all I'm trying to ask you. Why is a new day, which starts in a most glorious way all over the world, spectacular sunrises happen, well, very few people have seen, others are watching on their phone screens. It rises any time you want on the phone screen, that's the advantage of that. ഒരു ദിവസം, ഒരു പുതിയ ദിവസം, പുതിയ രീതിയിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നു വരുന്നു. എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. അത് വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ്. അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതൊരു വലിയ ഒരു തുടക്കമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വർഷം എന്ന പോലെ കണക്കാക്കുക. No, I am saying even 1st of January is the same thing. It is also worthy of celebration. But I am saying every day. ജനുവരി 1 അങ്ങനെ തന്നെ, ജനുവരി 2 അങ്ങനെ തന്നെ, എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. Your mental cycles have gotten into this phase that it needs a whole lot of support and preparation and lot of things. നിങ്ങളുടെ മാനസിക ചക്രങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, തുടക്കങ്ങൾ, ഒരുപാട് ചടങ്ങുകൾ, പ്രാരംഭ ചടങ്ങുകൾ. ഇപ്പോൾ 10:30 വരെയുള്ളൂ ആഘോഷത്തിനുള്ള അനുവാദം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകളുടെ കാര്യം കഷ്ടമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ശങ്കരൻ പിള്ള ഇങ്ങനെയൊരു പാർട്ടി പങ്കെടുത്തു. ഈ സത്സംഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ബാറിൽ പോയി വെള്ളമടിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം വൈകിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. No, when you do something so regularly, he becomes your colleague, otherwise he may be just your buddy, okay? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ വെള്ളമടിക്കുന്നവർ. Going to office, bang on time. So Shankara Pillai, how do you manage this? Both of us go home at the same time, both of us drink about the same quantities, but you're always at the office on time. So the friend said, what I do is, see, normally we are going home by 12 o'clock, I sleep immediately. At 2 o'clock in the morning, I wake up and have another shot of whiskey. I sleep. At 4 o'clock, I wake up and have another 2 shots of whiskey, and then I wake up at 8 o'clock and I'm 9 o'clock in the office. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൃത്യസമയത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാ 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും ഓഫീസിലെത്തുകയും ചെയ്യും. He made it just before 9:30. The boss was furious. He said, this is it, you're done, you're fired. He said, why? Every day I was coming an hour and a half late. Today I'm only 27 minutes late. ഒരു ദിവസം ശങ്കരപിള്ള 20 minutes. Where were you on Monday, Tuesday and Wednesday? ഒരു ദിവസം ശങ്കരപിള്ള 1/2 മണിക്കൂർ വൈകി വന്നപ്പോൾ ബോസ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ശങ്കരൻപിള്ള ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആകെ 1 മണിക്കൂർ
സാധാരണ 1.5 മണിക്കൂർ വൈകി വരുന്ന അരമണിക്കൂറിൽ വൈകി വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബോസ് പറഞ്ഞു, അരമണിക്കൂറോ? കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് താങ്കൾ എവിടെയായിരുന്നു? നിങ്ങളൊരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ മൂഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ഇയാൾക്ക് പറ്റിയതെന്ന് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് 2022 ഒരു ഇടുങ്ങിയ രീതിയിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സർക്കാർ പോലും ആഘോഷത്തിനെതിരായി നിൽക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരുപാട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? 364 days, only one day you're trying to celebrate. നിങ്ങൾ 365 ദിവസം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മാത്രം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ്. Whether you are locked up in the house or you're locked up in the office or you are in the gutter, doesn't matter. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും, time is rolling away. Time is rolling away means life is. നിങ്ങൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഗട്ടറിലാണെങ്കിലും അല്ല, സമയം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. There is a different way to approach time. സമയത്തിനെ സമീപിക്കാൻ പ്രത്യേക വഴിയുണ്ട്. That a human being has to learn to be. ഒരു മനുഷ്യൻ അത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. So if I don't do anything, will it be useful? നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്രദമാകുമോ? You need to really examine this whole year. Have you been busy or have you been preoccupied? നിങ്ങൾ ശരിക്കും പരിശോധിക്കണം. You think if you are ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബിസി ആയിരുന്നു അതോ പ്രീ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആയിരുന്നു? No, you are not busy. You become inefficient. To generate one sensible thought, you are generating 10,000 thoughts. That is inefficiency. ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ 10,000 ചിന്തകളെ ഉണ്ടാക്കും. 10,000 thoughts to arrive at that, if at all, if you ever arrive at that. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൻസിബിൾ ആയുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 10,000 ചിന്തകളിലൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടാണ്. അതിനാണ് പ്രീ ഓക്യുപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ ആഗോളപരമായ സ്വഭാവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ സ്വന്തമായി സ്വയം സ്വത്വത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതമുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുടെ മാനവികതയെ, മനുഷ്യൻ എന്ന പ്രകൃതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഉള്ളതൊന്നും നിങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയണം. ചുറ്റുപാടും ലോകം മുഴുവനുമുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവയൊന്നും ബാധിക്കാതെ, അവയൊന്നും നിങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി സ്വന്തമായി സ്വത്വത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ കഴിയണം. So this is because nothing has been done, no work has been done on such a phenomena of a machine. The most sophisticated ഇത്രയും അതിശയകരമായ ഒരു മെഷീൻ, ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ find the levers or can't even say keyboard anymore, touch screen. നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിലോ മൗസിലോ ഒന്നും നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഉറവിടത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനമായിരിക്കും അത്. I don't want to go into this because
I need the whole world with me for 2022. ഞാനതിലേക്ക് അധികം കടക്കുന്നില്ല, കാരണം 2022 എല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ കൂടെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Because this will not happen unless everybody involves themselves. എല്ലാവരും മുഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കില്ല. ചോദ്യം ഇതാണ്. Because always movements have been run by creating an enemy. This is what is unique. എല്ലായ്പ്പോഴും മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഒരു ശത്രു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. That there is no enemy, but we are still busy all the time. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ശത്രുവില്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയവും ബിസിയാണ്. We know we are responsible for കാരണം everything that's happening. നമ്മൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു. We may not be directly involved, അപ്പോൾ നമ്മൾ 100% responsible for everything. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനോടും ഉത്തരവാദികളാണ്. Everything that's happening and not happening. Because സംഭവിക്കുന്നതും സംഭവിക്കാത്തതുമായ എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. this is what becoming a human being means, because മനുഷ്യൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. creature is structured in a way മറ്റുള്ള ജീവികളെല്ലാം it is defined. അവയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. The only അത് എന്താണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒറ്റ ജീവിവർഗം മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. this is what a whole lot of human beings are suffering. ഇതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത്. കാരണം അവർ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പല പല ഫിലോസഫികളാലും തത്വചിന്തകളാലും മറ്റു പല വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാലും അവർ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അവരെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ അത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ നമുക്ക് അതിഭീകരമായാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ വരുന്ന വർഷം എല്ലാവരും ഈ അടിസ്ഥാന കാര്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്രരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് സംഭവിച്ചു. എനിക്ക് 19 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞാനൊരു ഫാം തുടങ്ങിയിരുന്നു. I chose not to go to the next aspect of education, which was to go for masters in the university. ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് തുറന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഞാൻ അത് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫാം ആരംഭിച്ചു. So I was, you know, when you're 19, how much, it's not like today, there's somebody is claiming he's a 13-year-old but he's a CEO of some big company. Those are not the days. At 19, we were just wild creatures, okay? So at 19, I'm trying to raise fund among my friends and start a enterprise. 19 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ So I'm on a, not a shoestring budget, Velcro budget. Everything hurts, you know. So I'm on a Velcro budget and I just have one labor and I built the whole farm myself with my own hands. ഞാനൊരു ഫാം ആരംഭിച്ചു. Making the fences, എനിക്കൊരു ജോലിക്കാരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുന്നതും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തത്. because I did everything at that time myself. And then I had taken a small loan from a bank. Then they had to come for a completion certificate. And they came and looked at it and said, it's not complete. I said, why? They said, it's not painted. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഓഫീസിൽ പോയി അത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ ഇത്രയും വിദൂരമായ സ്ഥലത്തുള്ള ഈ ഒരു ഫാമിന് പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത്? He
said, I got some waste paint, I'll give you at a nominal price. So I went to him and bought. I thought there will be colors to choose. I went there, he had only one farm blue, which is the worst color that I would ever use. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പെയിൻറ് കടയിൽ പോയി ഒരു ഫാം ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു പെയിൻറ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. Almost at no price, he gave it. അത് വലിയ ചീപ്പ്, അത്ര പൈസ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പെയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഞാനെടുത്ത് ബ്രഷിൽ മുക്കി. അതൊരു മണ്ണിൻ്റെ കളറുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. That's why in Vengeance all the buildings in Isha Yoga Center are mud color. Then I don't want to waste time on this, so I dip this big brush and just walk like this. ഞാനതിങ്ങനെ ബ്രഷിൽ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കി ജസ്റ്റ് വെറുതെ അങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. Still I'm thinking, why the hell do they want this building painted? I cannot understand why it needs to be painted. എന്തിനാണിത് പെയിൻറ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കും അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനങ്ങനെ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കി ബ്രഷ് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. One paint stroke. I can never forget that paint stroke. Because suddenly I realized the whole creation is just this. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം, ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്. ആ പെയിൻറ് പതുക്കെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉൾവിളി പോലെ ഉണ്ടായി, ഈ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന്. അതൊരു ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു രൂപാന്തരീകരണമാണ് ഈ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒന്നിൽ നിന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. എന്താണെങ്കിലും മതം, രാജ്യം, ആദർശങ്ങൾ, ഫിലോസഫികൾ എന്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് കൃത്രിമമായ ഒരു നിശ്ചയം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരിധികളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷനില്ല, ഒരു നിശ്ചയമില്ല. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തെ ഉണർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ നാം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, കറുത്തവൻ, വെളുത്തവൻ, ഇന്ന ജാതിക്കാരൻ, അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു നിശ്ചയങ്ങളുമില്ലാതെ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വത്വത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ജീവിതം വ്യർത്ഥമാകും. നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പുറമേയുമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരം നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും,
കോടിക്കണക്കിന് ജീവിവർഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. They're every day on. അവ പരസ്പരം ഇടപഴകി ചേരുന്ന് സമൂഹമായി കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നു. പലതും ചത്തുറങ്ങുന്നു, പലതും പുറമെ നിന്ന് വരുന്നു, പലതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. An intelligent human being will ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ situation for his or her growth. ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം Make every ഗ്രാഹ്യമുള്ളവനായിരിക്കും. themselves, cause pain to themselves and to everybody around them. This is all there is in life. Is your way working for life. So, if you live a year full of foolishness, suddenly tomorrow morning when you see one has to try. But at the same time, a human being can make up their mind. You're going this way, you can make up your mind, turn around and go this way. You have the ability to do this. I'm telling you, you are the only one who has the ability to do it upon this planet as a human being. All other creatures are ruled by pre-existing definitions within themselves. They can only do that which they are programmed for. This is the only one which is largely unprogrammed. So you can make up your mind, you can make a conscious decision as to how I will be. This is a small privilege. This is the highest privilege and freedom that is being entrusted upon life upon this planet. No other life has this capacity. But if you are still struggling to fix boundaries, if you are still wanting to create your own little I usually call this peeking, because you see the dogs going peeing all over the place. Not because they have any urinary problem, it's their kingdom, setting their boundaries. Setting boundaries is not the nature of a human being, because once the brain flowered, the cerebral cortex expanded, the longing to expand limitlessly is the nature of the human being. There is still an animal within us, as a part of the evolutionary process, which has strong survival instincts. I am not saying survival is a bad thing, survival is a good thing, but if you wear your body too tight, if you wear your body too tight, you will not know all this. You will only have survival instincts. Eating, sleeping, reproduction, these are the only three things which will rule your life. Walk. The virus has given us a break from many things. Look at things a little more carefully, not to sit and fret, not to sit at home and fret, to sit at home and look at what is the nature of my life, what is it that I'm missing here. Why is it sitting, standing seems to be uncomfortable? What is it? You don't need any scripture, you don't need any teaching, you don't need any guru. Your intelligence is capable. Somebody can direct you, see if you do it this way, you will arrive there quick. That's all. But every human being has the necessary intelligence to do this. But it's not happening. So next year is dedicated to creating a conscious planet. We are keeping soil as a theme, but it's not just about that. I think all of you know something about God. And can I tell you one more real the coming year, as you know, we are trying to move over 3 billion people. You say one big yes, I want to give one big yes, simply. It doesn't matter what the hell it is, say yes. Yes to life. When we were doing the first wholeness program, 90-day event, in Kaivalya Hut, so I
keep putting so many things in front of them. Yes or no? Yes or no? One day after probably from 55 or 60 days, I think around 55, 56 days, I walk into the hall where they put up a board, Sadhguru, yes and yes. I said, if you're yes and yes, we can do things for you. If you're yes and no, yes, no, yes, no, yes, no, yes, no, what to do with you? It's only the survival process. You cannot wrap this life up to its limits. If you are yes, no, yes, no, 100% yes to life, this is what you should do this year. Hello? We will do it next year, no, this year. Now, one big yes to life. And those of you who are already, watching, those of you already, yes, that's why there is curfew. I want to say yes. I'm talking about yes to life. Life is not in your activity. Life is here, happening right now. ജീവിതം ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളതിനെ ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി അയവുള്ളതാക്കി ശരീരത്തെ അയച്ചിടുക, ധരിക്കുക. Only thing is in Tamil Nadu, they won't say no. തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമാണ് നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ 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 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇല്ല 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 എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് എന്താണ്, അങ്ങനെ യാതൊന്നുമായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം താതാത്മ്യപ്പെടുത്തി കാണരുത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവനെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്, മാധ്യമങ്ങളാണ്. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. നിങ്ങളുടെ ജീവനാണ് പ്രധാനം. മറ്റുള്ളവയെല്ലാം അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന, അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇത് വലിയ ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്രപഞ്ചം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു, പ്രപഞ്ചം എന്നോട് പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചം സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യും.
നിങ്ങൾ ദൈവം എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റി വെച്ചോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിനോട് സംസാരിക്കുക, പ്രപഞ്ചത്തിനെ കേൾക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബാലിശ്യമാണ്. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവയെന്നും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും എല്ലാവരുമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സ് എന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളുമായി ചണ്ട കൂടാൻ വരില്ല. സാധാരണ രീതിയിൽ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും അത് ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞകളൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളും അവർ മർത്യരാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാർ പോലുമല്ല. There is one of these close disciples sitting here. He got very furious. He got up, Guru said, "Just sit down." And that man left after exhausting his vocabulary. Then the disciple said, ഒരു ദിവസം ഒരു ഗുരുവിന് ഒരാൾ വന്ന് അസഭ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് കോപാക്രാന്തനായി വന്നപ്പോൾ ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ. അങ്ങനെ അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ തെറിവാക്കുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി. ഈ ശിഷ്യന് അത് കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായ കോപാക്രാന്തനായി. അയാളെ വെറുതെ വിടൂ. അല്ല, എനിക്കെങ്ങനെയാണ് അയാളെ വെറുതെ വിടാൻ കഴിയുന്നത്? അപ്പോൾ ആ ഗുരു പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ അതിലേറെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ
കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ശിഷ്യനെ നോക്കി ഗുരു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് 1 ആഴ്ച മാത്രമേ ഇനി ആയുസുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ഈ ശിഷ്യൻ ആകെ പരിഭ്രാന്തനായി. അദ്ദേഹം മറ്റേ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെല്ലാം വിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഇനി 7 ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ആകെ നിമഗ്നനായി. അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഏഴാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് മരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. If you are only conscious that you are mortal, your intelligence will organize itself. You don't have to tell it any philosophy. നിങ്ങളുടെ മർത്യ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. You are a limited piece of life with a small leash of time upon you. നിങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ജീവൻ്റെ കഷണമാണെന്നും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എന്നുള്ളത് തലച്ചോറിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല, നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവനും അതാണ്. The intelligence of the creation is functioning here. If you understand this is a limited phenomenon and it will be over and gone for good. Celebrating. If you know this, your intelligence will organize itself in the best possible way. So I know people would think this is morbid, but this is what some sense is still. And some sense of a continuum of blissfulness which nobody can take away from you. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആനന്ദം, ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾനെസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളും. Because life is encased in death. Hello? Saying pretty things to each other is not going to transform anybody. It's all right to say those things, but if you want transformation, you must see through space continuously, so that the initial phase of disturbance is gone, and then you settle to the reality of what it is. Only then this life will flourish, it will unfold in its fullest നിങ്ങൾക്ക് possible way. നിങ്ങളുടെ മർത്യ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ See these few thousand people നിങ്ങൾ അതിൽ സെറ്റിൽഡാവും. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കും. 530, 35, somewhere around that, because 60% of India is supposed to be under 35, correct? If 600,000 people, correct? 600 million people. 600 million people. Even if they are genius flowers partially, ഈ ലോകത്തെ 600 ദശലക്ഷം ആളുകൾ അവരുടെ 600 million people അവർ open up their ഒരു പകുതിയെങ്കിലും beyond the limitation of their അവരുടെ പരിമിതമായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ, പ്രകൃതത്തിൻ്റെ set this limitation for പരിധിയിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിയെങ്കിലും വിടരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ my priest told me, my this told me. Arey, they will tell whatever they tell. You were given brains to look at ഈ life. ലോകം എത്രമാത്രം മനോഹരമായി തീരും. Everybody can say whatever they want to say. You have an intelligence, you have a consciousness. ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല, അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, This is
നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുകയാണ് വേണ്ടത്. Hello? It is written, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് only an idiot has come to a place where he thinks he is forever. ഒരിക്കൽ നശിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ബോധം കൃത്യമായി അടിയുറച്ചുണ്ടാവണം. ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. So 2022, which is not about you taking one resolution, I'll get up in the morning, I'll do somebody, I'll do this. No, 2022 will leave the damn world in a much better place than the way it is right now. 2022 ഈ ഇപ്പോഴത്തെക്കാളും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കും എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത്. One question. ഒരൊറ്റ ചോദ്യം മാത്രം ചോദിക്കാം. And also, we will close this with Divya Darshan. I think there is no time for that one question. And at midnight or at 11:40, there is another adhana which will continue. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ദിവ്യദർശനത്തോടെയാണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് ചോദ്യത്തിനുള്ള സമയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. As your first step. 11:30 നമുക്ക് നാദാരാധനയുണ്ട്. ധ്യാനലിംഗം. Dhyana Linga is in many ways absolute stillness and highest level of vibrance in one place. ധ്യാനലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് ആത്യന്തികമായ നിശ്ചലതയും എക്സ്യൂബറൻസും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. Being conscious that we are just a tiny sparkle in the timescape of this existence. Sparkle at its highest glory. Hello? Very little time to sparkle. You must sparkle full on, not tomorrow, today. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കണം. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നാളെയല്ല, ഇന്ന്. You are alive for a very brief period of time, but you will be dead for a very, very long time. നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കാലത്തേക്കാണ്. Lifestyles come and go according to the time. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ലൈഫിലാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. Phenomenon of life is the ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസം, ഈ വലിയൊരു പ്രതിഭാസം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത്. let's make it happen. അത് നമുക്ക് സംഭവ്യമാക്കാം.
Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation.
In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have, show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Seeing the splendor of this magnificent union, Ghanas, his constant companions, asked, "What about us?" Adiyogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Seven sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization.
This spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha, Mahadevaya Namaha. Yoga Yoga Yogeshwaraya, Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya, Kala Kala Kaleshwaraya, Shiva Shiva Sarveshwaraya, Shambho Shambho Mahadevaya. மலர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, மரங்கள் எல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தான், ஆசையெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, ஆழ்மனதில் இருப்பதென உயிர் நோக்கம் தான். பொறுக்கும் உயிருக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம் தானே, பூக்கள் எல்லாம் மலர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, மரங்கள் எல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தான், ஆசையெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, ஆழ்மனதில் இருப்பதென உயிர் நோக்கம் தான். பொறுக்கும் உயிருக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம் தானே, பூக்கள் எல்லாம் மலர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, மரங்கள் எல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தான், ஆசையெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, ஆழ்மனதில் இருப்பதென உயிர் நோக்கம் தான். வாழ்க்கை கடல் மேல மனு கொண்டு நானே, பாசம் உறவான வெறும் தேடி போனு, ஆசை அலையூஞ்சி கரையேறி பார்த்தா, இஞ்சி இருப்பதெல்லாம் ஒரு நோக்கம் தானே, உண்மை புரிஞ்சுக்கிட்டா மயக்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா, மிஞ்சி இருப்பதெல்லாம் ஒரு நோக்கம் தானே, பூக்கள் எல்லாம் மலர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, மரங்கள் எல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தான், ஆசையெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, ஆழ்மனதில் இருப்பதென உயிர் நோக்கம் தான். பொறுக்கும் உயிருக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம் தானே, பூக்கள் எல்லாம் மலர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, மரங்கள் எல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தான், ஆசையெல்லாம் வளர்வதென உயிர் நோக்கம் தானே, ஆழ்மனதில் இருப்பதென உயிர் நோக்கம் தான். பண்டு
மலர் சேரும் எதனாலே மரங்கள் பலவாகணும் அதனாலே வண்டும் மலர் சேரும் எதனாலே மரங்கள் பலவாகணும் அதனாலே உறவு முறையெல்லாம் உருவானது எதனாலே சேர்ந்தே உயிர்